Good morning, students. How are you all? Let's continue with our previous exercise. But first of all, we will revise it. First of all, write down today's date 29/5/20. Write down heading Translate Hindi to English. CW. So, K. The sound of K is K. C. The sound of K is KH. The sound of G is G. Sound of G is GH. Here we have to cross Ch. CH. The sound of Ch is CHH. J. 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 JH. Here cross. T. 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 TH. D. D. Dh. DH. Ana. N. T. T. Th. TH. The. D. The sound of dh is DH. Sound of na is N. P. P. F. PH. And F. Okay. B. B. Bh. BH. M. M. Now here. Y. Y. R. R. L. L. V. V. Sh. SH. श SH. श षटकोण का SH. श षटकोण का SH. स सपेरे का S. स सपेरे का S. ह हल का H. ह हल का H. श सूत्रीय का K S H. श सूत्रीय का K S H. त्रिशूल का T R. त्रिशूल का T R. एंड लास्ट ज्ञानी का GY. ज्ञानी का GY. ज्ञानी का GY. Write down the homework as classwork. Thank you.